We are going to be doing these questions. Kinematics assignment 1. Let us read the question. Fig 28.1 is a graph representing the journeys of a pedestrian X and a motorist Y. X walks steadily towards a village. Y drives to the village, stays for a while, and then returns. Those are the questions. So before taverenga ma questions, chatinotanga kuita kuunderstand the story behind that graph. Ndochekutanga mufunga kunzwisisa zviri kuitika pagraph ratapiwa kuitira kuti muzogona kuanza ma questions atapiwa kana kuti atafunzwa. Saka mfunzo wekutanga watinozvifunza takatarisa graph. Tinozvifunza kuti of course that is a travel graph. But what type of a travel graph? That is a distance time graph. Saka ndichanyora in red zvese zvamusinganyori as part of your answer, but it's really important for explaining what we want to learn now. Then kana takunyora answer yamunopresenta tichainyora in black. That's the color coding of the lesson. So the first thing to understand, tapiwa a distance time graph. As a reminder again, nezuro kana kuti in our yesterday lesson takati how do we name these travel graphs? Tinotarisa ku y axis kana kuti ku vertical axis totora distance, toenda kuchi horizontal axis totora time. So it's distance time graph. That's how we name it. In essence, it's actually a y-x graph. And saka more generally, it's a y-x graph. But y wedu pa this particular question is distance, x wedu pa this question is time. Ndo saka tichiti distance time graph. And this is going to be pivotal. Okay. Totarisa futa our distance time graph. Tinoona kuti we are given two graphs. We are given two stories which are happening. So if we read our question panapa, fig 28.1, which is the distance time graph, is a graph. So muri kuona here kuti kuunderstanda kuti it's a distance time graph kwakakosha, because question yedu haina kutiudza kuti it's a distance time graph. Question yedu yati fig 28.1 is a graph. So it's a layer of understanding kutoziva kuti distance time graph. Saka fig 28.1 is a graph representing the journeys of a pedestrian X and a motorist Y. So we have a pedestrian, tabve mvuma netsoka famba. We have a motorist, ari kudriver. These are the two subjects of the matter. X walks steadily towards a village. Saka destination tatoudzwa kuti it's the village. Saka X ari kufamba uyu. Paanosvika pa point inoi, can you see kuti anenge asvika ku village? Because ari kufamba from when the distance is 0. Then paanenge achifamba, of course, time anga achispenda time kufamba kwacho. Saka time inenge ichiincrease, distance ichiincrease zvakare kusvikira pa this last point, which is actually tikaita extrapolate like this, tunaona kuti it's 18 kilometers. Saka kubva kwavari kubva hatina kuudzwa kuti vari kubvepi, but kuenda ku village pane a distance of 18 kilometers. Can you see that? Okay. Saka that's the story, kana kuti the journey of X. Ari kufamba covering a distance of 18 kilometers in this time, which is roughly above 2 hours and closer to 3 hours walking towards the village. Ndisingaziva hangu kuti how realistic is this, kuti munhu anoda 3 hours here to walk 18 kilometers. I think anoda more.
but that's the situation we are given there. Let us now look at y. Y drives to the village, saka to the village, and it stays for a while and then returns. So the story of y, ari kuti nonoke kusimuka because ari kusimukira panapa. Remember we said we are interested in when the journey starts and also when the journey ends. Saka y yani mota yake ari kuti nonoke kusimuka, ari kusimuka past 3 p.m. of which x atanga kufamba exactly 3 p.m. then ovadi oenda kumusha village. Panosvika pa this point akava 18 kilometers anenge akumusha, ozorora for this amount of time, ozosimudzira futi kudzokera kwaanga achibva, let us say kutown. And that's the journey of y. Do you have any questions on that? Okay. Saka I understand that the general story of what is happening here. Then we go to the questions. Saka question yedu number 1 iri kuti use fig 28.1 to answer the following. A. How far had x walked when y started towards the village? And it, how far? Saka there are legend cannot keywords atinofanirwa kuita concern ourselves with. Saka ndoda kubvunza kuti zvikanzi how far, what do you think about? Is it time? Is it distance? Is it speed? It's distance. Saka question iyo iri kubvunza distance ndochekutanga, that's the first layer. Saka distance yechi, how far had x walked when y started towards the village? Tikazviisa muchishona question iri kuti, maybe let me ask you, what do you think the question is asking, and interpret it in Shona. Ndanchiti iri kubvunza kuti x iri kubvunza kuti x angafamba nguva yakareba sei wayasati wayachitanga ukufamba, ndizvo? Magona enyasi makanganisa pamati angafamba nguva yakareba sei. Mafunga kuti angafamba distance yakakura sei, because remember question iri kuda distance. Saka question iri kuti x angafamba distance yakakura sei y paakazotanga wokufamba, because we have already established patatarisa when the journey started kuti x ndiye akatanga kusimuka y asati, pamwe y anga achiri akarara, and because ane mota vetsoka ndo vanobata jongwe muromo. Okay, saka kana question edu ichifunza distance, uroti meso edu anofanirwa kutarisa kuchi ku vertical y axis, nokuti ndiko kunechi kune distance. Saka uyu x uyu andiri angafamba like ngatitange tatarisa ku time, because mukarangarira tichidefine zvinhu izvi takati time ndiyo explanatory kana kuti independent variable ino-influenza distance. Time iri independent, time iri independent because haichinje, and kana kuti haiaffectewi nedistance. Mapaona? So tatarisa ku time, totarisa the starting of the journey, toona kuti x akatanga journey ndokubva afamba for this small amount of time, andiri kubva pana pakadot keredaka kusvika panapa ndo time yaakafamba y asati asimuka, because y anosimuka pachidoti chino ichi chechi2 ichi. Muri kuzona? Saka tinotresa time yakafamba x y asati asimuka, toona kuti time yacho kaspace akaka, then tovadadi todrawa ka broken line kanonobata curve run ra x, then tovata uisa kuside kunoku ka distance kanaka ndo kachatiudza, kana kuti ka space aka ndo kanotudza distance yakafambwa na x y asati asimuka. Manzwisisa here kana kuti ndotsanangura futi? Okay, saka just in one sentence tinotanga taconsider
time yakafambwa nax y asati asimuka. Time yacho patinosvika pairi toisa a broken line rinonobata curve rax, because curve rax ndo riri kutiudza distance netime, ndo function ye-distance and time. Actually is the function of distance. Kana takuda kuva more technical, tonobata that curve todai. Kureva kuti tikamanje taona kuti distance yacho ndepanapa kubva pa0 kusvika apa ndiyo distance yakafambwa nax before y started. But the second layer of this question, to understand the scale, you are going to be confronted with the scales and you should be able to read them. Saka kuti mugone kuverenga scale, munotarisa kuti pano pana 0 apo pana 10. Handiti tuma squares tudiki tungani turi between 0 na 10. Mapaona? How many squares are there between 0 na 10? Can you give an answer there? 10 squares. There are 10 squares. Correct. Before even doing any calculation intuitively, does it make sense that one small square should represent 1 kilometer? But mucha confrontwa nema scales anenge a bit tricky. So let me show you how you can think about this mathematically. Saka munoti 10 small squares andidika ziri kurepresenta 10 kilometers. Tazviwanepi? Tikuona kuti kubva pana 0 svikira pana 10 pane 10 small squares. Saka 10 tuma small squares turi kurepresenta 10 kilometers. Mubvunzo wedu ndewekuti ko 1 small square iri kurepresenta makilometers mangani? Hatimazive, saka tinoisa x. That's proportion yatoda kuita. Saka awa ndataurawo anonzi ma-statements of proportion. Statement yekutanga inonzi the true statement. True in the sense iri kurepresenta the fact we have here, kuti 10 small squares represent 10 kilometers. Then statement number 2, 1 square, it's x kilometers, inorepresenta the question. Saka maonero amunoita, I'm going to teach you proportion more deeply, but for now, do you understand these statements? Okay. Saka tanyora ma statements edu aya, mofanwa kumeka sure kuti ku side 1 ndiko kunenge kuine small squares, then the other side of ma semicolon aya ndiko kune ma kilometers. Like kufunga kuva ne the same unit either side. Ku left kune ma small squares, saka kumsoro kune ma small squares, kusasi kune ma small squares, ku right again kumsoro ma kilometers, kusasi ma kilometers. That is sacrosanct. Then manyora ma statements enya, you are going to convert ma statements into a fractional equation. Munogadzira sei fraction racho? Munoti 10 inova number iri pamusoro over 1. Saka zvoreva kuti muchangoisa division line pakati panapa. Then ma semicolon aya munoma replace na equal to, then 10 kilometers over x kilometers munongonyora muchiti 10 division line x seizo. Maona zvaitika? Okay. Cross multiplication munoiziva uye munoigona. Kureva kuti kana ndikadai so ndozoti saka izvi ko kana ndikajamba kamika stage ndikasongonyora kuti x is equal to 10 over 10, munokwanisa kuzvitevera? That is good. Saka x uyu ari kubva from being a denominator achinova a numerator, 10 ari kubva from being a numerator achinova a denominator. In essence zvachinjana. Then apa inenge iri x over 1. Of course we can ignore over 1. Yongobuda iri x. Saka 10 into 10 then 1 panapa ndi 1, kureva kuti x is equal to 1. Manyora kuti x is equal to 1 mofanira kuzobva mati therefore modzokorodza ma statements of proportion. 10 rakanditi squares
of course mogone kuti small squares i10 kilometers Okay. asi 1 square ichi x taona kuti ndi 1 from calculation saka i1 kilometer saka iyi ndoanza me muchidi yamunenge muchitsvaga saka kasquare kadiki 1 kari kureva 1 kilometer tikazoya kunoku tikaverenga tumasquares turipo apa tudiki pane chi 1 2 ndizvo kureva kuti answer yedu apa ndeyani 2 kilometers zvatopera handei ku B. Saka iyo 2 kilometers of course munozoinyorawo as a statement kuti mogona kuti distance x walked when y started is equal to 2 kilometers andika and working wo dzofangwa kuonekwa as much as possible but a in most cases inenge ine 1 mark at ma questions ane ma 1 mark zvongoreva kuti anoda kuti mungostata answer kana kuti mungoita very minor working mova neanswer. Alright, handei pa B. B iri kuti at what speed. Saka B yaita tsitsi zhinji noti musiyano we A na B ndewe kuti A yati how far. Saka chirungu chedu chinosiyana kusimba kwacho. Umwe angona kufunga kuti how far i time. Murupaona muona kuti angakatazwa seya angatori pama 1 but B manje yayo yachitichi at what speed. And so at what speed did Y drive towards the village? Kuroti mofunga kuchi understand zvatamboita paya patanga tichiti you should be able to read magraph before my answer kuitira kuti kana tikazotaura kuti drive towards the village iri kureva kubva panotanga jeni panapa when distance is 0 and time is past 3 p.m. line rino iri randiri kukala nekareda kunogumira panapa panosvika Y kumusha. That is the section. Are we together there? Yes, we are. Thank you. Then in our yesterday lesson, our first lesson here, we learned takadzidza kuti there are 2 approaches which we use to answer these questions. What are these 2 approaches if you remember? Tine a mathematical approach ne physics approach. Saka ndoda kutanga ne physics approach. Okay, sir. Physics approach ma formula. Ndakati pa physics approach munofanirwa kuziva kutanga the definition ndo ino influence ndo ino informa the formula which you have to use. So question yati at what speed? What is the formula of speed? Distance over time. Thank you. Saka panapa since once at what speed moto yamonyora kuti speed is equal to distance over time. Saka mfunzo wakuti distance yacho imbori chi, time imbori chi. Distance ichi 18 kilometers, that is correct. Saka panapa 18 kilometers. Reason yandinoisira ma units aya ndeye kuti ma units aya anotaura zvizhinji zvikuru sei pa the unit of the answer. Saka they are very important. Zvinenge zvakatosiyana deno angari ma meters panapa. Saka 18 kilometers over takuda kuziva time. Saka kuti tizive time, of course this is a point nichastsanangura pa gradient tondowari. Saka apa pando pari kuperera jeni apa pa this point. Saka kuti tizive time yakatorwa kufamba this jeni tinongodzisa a broken line riri vertical rinoya pano. Kurevei? Kureva kuti kubva panapa kunobata apa ndo time yakatorwa kuenda kumusha. Kumusha iri 18 kilometers kubva kutown kwatiri kubva. Tiritese. But ongororai chinhu ichi kuti tiri kubva pano pana P apa
tichisvika panapa hatisi kubva kuna 0, panoda kuchenjererwa handiti? Okay. Alright. So I don't know if you remember in our first lesson we did a calculation takainterpreta scale yekutime tikaona kuti 1 small square iri equal to 6 minutes. Do you remember? Do you wish we do it again or tongo assume kuti tiri kutoziva? I was saying ndoiziva iyo ndakaibata yamakaita muchiti muhour mune 60 minutes then to divide by 6 by 10 ndizvaikana ndiselera by 10 to divide by 10 because we have 10 small squares in an hour. Then each one box no each represents 6 minutes. Yes, but allow me kukuratidzai kuti 6 minutes dzinobuda sei kana tikada kushandisa proportion. Satechiti 10 small squares, ngatingonyora takati 10 squares dziri kurepresenta chi 60 minutes which is 1 hour. Taconverta to minutes. And then isusu toda kuziva kuti ko 1 square inenge ichirepresenta chi panapa tova tati x minutes. Tava nemastatements edu akanyorwa zvakanaka. Tikatarisa ku left tine masquares chete, ku right tine maminutes chete. Tobva taita kuti ku left ive fraction 10 over 1 is equal to, toita kuti ku right actually masemicolon anobva ava chi equal sign, then ku right toita kuti ive futi fraction 60 over x. Saka panapa tika cross multiplier tinoona x ari equal to, in fact reka ndimboita normally. Saka x anouya kuyova chi 10 times x anova 10x, then 1 oenda uko yova 1 times 60 like this. Saka tiri kuti 10x is equal to 60 tikadivida na 10 x anga ari equal to 6 minutes. Saka tikanoreplace x uyu tinoona kuti anga ari chi 6 minutes. Saka 1 square is 6 minutes. Ndo mawaniro amunozviita muchishandisa proportion. Okay. Alright. But maths dzichiitwa tinofanirwa kufollowa the path of least resistance. Advice yandiri kukupai kana muchiweka maths. Kana muchiweka maths mofanirwa kushandisa the simplest method available, because idzo maths pachadzo dziri abstract already, so you don't have to overcomplicate it. Mofanirwa kuzvitraina uye mofanirwa kupractice maths kusvikira makuziva tuma tricks uye kuziva the easiest method available. Saka kunyakwe chiri chokwadi kuti tinogona kuverenga kuti masquares mangani kubva patanga jeni ya y kusvikira pasvika kumusha. Toona kuti e1 2 3 4 5 tozoti 5 tuma squares times 6 towana 30 minutes. Luckily 30 minutes i half ye 1 hour, saka inenge ya 30 over 60. Panapa teta kuti tawana 30 minutes, but isusu tiri kuda speed yedu iri in kilometers per hour. Hatina kuudzwa hedu kuti speed yedu ngaive kilometers per hour, zvekuti kana chiro inotanga tanyora speed yedu iri kilometers per minute havana right yekuti chekera, because havana kuspecify kuti kilometers per hour. But kuti muve safe, because dzimwe nguva anomakwa ari masoja mapepa, kuti muve safe munofanirwa kuti kilometers per hour muchishandisa kuti distance iri makilometers of course, but time yedu mukatarisa mademarcations aya mahours. Andiri saka 30 minutes kana tichidziconverta to hours, how do we do that? I also teach conversions, and there are 3 primary methods of converting things. Pane proportion, pane intuition, kozopesera yandinoti chain method.
I'm going to show you how to do this because ansoda kuita overload. So let me just stick on intuition for now. Does it make sense with 30 minutes tinofangwa ku divide na 60 kuti ticonvert to hours? Okay, so let me preempt on one of the three primary methods zandinoshandisa for conversion. So I want to just introduce you to the chain method to see its sense. Saka chain method inodai so munonyora kuti minute muroda kuziva ma-conversions between minutes and hours. And so munotanga ne the lower degree unit, which is a minute, monyora hours. Mozvifunza kuti how many minutes do we have in 1 hour? 60 yacho moinyora pakati panapa. Andika? Then question yekutanga ndeyekuti kana tichiconverta from minutes to hours tinoita sei na 60. Tiri kubva kuma minutes tichienda kuma hours. What do we do with 60? What you do is munotora 60 minutes. Mozvibvunza kuti 60 minutes ma hours mangani? I 1 hour. 1 taiwana sei? 1 taiwana ta divide 60 minutes nani? Na 60. Kureva kuti kana tichibva kuma minutes tichienda kuma hours tinoti divided by 60. Then apachisina need yekutombo mogona yenyu kuzvibvunza kuti 1 hour ma minutes mangani 60 tawana sei 60 30 times 60 kureva kuti kubva kuma hours kuenda kuma minutes ichi times 60 ndo chain rule. And saka sometimes inodzidziswa ichiti kana tichibva ku a lower degree unit tichienda ku a higher degree unit tinodivide na the common number between the two units, which is 60 in this context. Kana tichibva from a higher degree unit tichienda ku a lower degree unit tino multiplier na 60. Ndo amwe madzidzisiro acho. Saka inoi of course ichava chi half, and kana makatidzidzai maths answer yenyu inge iri tone inge iri 36 kilometers per hour, but ngationeyo tinobuda sei. Saka you can take the route yekuda kutanga manzwisisa kuti ma-minutes mangani muconverta ma-minutes to hours, but muri kutenderera. Number 1. Number 2, muri kuincrease the probability of making mistakes. So the easiest way panapa kungoverenga ma-units acho kuti kana kuti ma-small squares mangani i1 2 3 4 5 then inova 0.5. Why tiri kuti 0.5? Because ku distance tanga tichiti ka small square kari kurepresenta 1 ndizvo. Ka small square kari kurepresenta 1 kilometer. Then kunoku tati ka small square kari kurepresenta chi. Zvandoda kuita I pray kuti hazvikuconfuse. I 6 minutes but ndoda kuziva kuti kari kurepresenta chi kana ari ma hours. So pane zvandoda kuita same principle. Please make sure kuti hazvikuconfuse. If you have any questions, this is the right time to ask. Zvatoda kuita panapa toda kuita futi proportion. Saka taona kuti 10 squares this time ngatitidzi kurepresenta 1 hour. And ko 1 square inorepresenta chi x hours. Kana muine paragraph paper wekaitione mundudza kuti x yamawana ichi. I'm giving you 2 minutes. Mati 10 over 1 is equals to chi? To 60 over x hours. Like 60 over x ndizve. Kwete kana muchiconverta kunoku mamagona pamati 10 over 1 mukaziva kuti masemicolon anoita is equal to kunoku munonyora sezvazviri 1 over x. And sezvazviri. Alright, let us just ngatingocontinuai. Saka ichava chi x is equal to 1 over 10 inova chi 0.1 hours. Saka ka square 1 kadiki
kari kurepresenta chi 0.1 hours. And kureva kuti kana tiine 5 tuma small scales techiti 5 times 0.1 inotipa 0.5. kana kutoverenga physically kuti 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ende 0.5 ameno kana muri kuona kuti chero tikada kutanga takonveta kumaminutes tozobva kumaminutes tidzosera kumahours yanga ichibuda iri 30 over 60. 30 over 60 handi ndiyo 1/2. 1/2 ndiyo 0.5. saka chero kwamabva nako mufunga kusvika pa correct answer. Saka for obvious decimals like this, tokona kuti 18 over a half, which is equal to 18 divided by 1/2, which is equal to 18 times topidigura kuno yova 2 over 1, and 18 times 2 anova 18 plus 18, anengachiti 8 plus 8 6 carry 1, saka 36 my units kilometers per hour. Ndo inenge iranza tiri tese here takuda kuchita mathematical approach. Mathematical approach takati igradient ndokubva taprova kuti the gradient of a distance time graph is speed. Muchiri kurangarira gradient of distance time graph dzimwe nguva vanainyora vakati st graph kana kuri ku physics s inenge ichimirira displacement, but isusu ngatingoti dt graph kureva kuti distance time graph kungoshotena maexam amshoteni anditi maexam amshoteni. So the gradient of a distance time graph is equal to speed. Ndo fact yamunofanirwa kuziva and takaiprova in our yesterday lesson. You can go and check and see how we proved it. Saka your mathematical approach, it's gradient, but what about gradient? No kuti the gradient of a distance time graph is speed. Zvinotisiya deno yanga isiri distance time graph, saka specific to the distance time graph. And saka pano munenge makuti therefore speed is equal to gradient, which is equal to, saka we know gradient is change in y over change in x, but ini ndoda kuinyora ndakati change in y yacho ndichati y2 minus y1 andika, then change in x ndoti x2 minus x1 anditi. Then imwe fact inofanira kunge iri at the back of your mind ndeyekuti the gradient of a straight line is constant. Ndizo, the gradient of a straight line is constant. Constant meaning kuti it does not change. Anditi. Saka we can take any 2 points. We need 2 points to get the gradient. Saka we can take any 2 points panapa. And I would advise you kutora point yepakatanga jeni ne point yepakaperera jeni, kuitira kuti musaite ma confusions, especially pamaskewa. Ndizo. Okay. Saka point iri panapa, I think pa p apa inenge iri chi. We know kuti ma points edu isusu anenge achiti xy ndo ma Cartesian points. Saka x, value ya x apa ndiyana apa at this point. Toti toda kuikota tishandisa ma hours not minutes, saka tichati and panapa pa 0 toti chi 0.1 0.2 0.3, saka inenge iri 0.3, that is x. Ko y anenge ari chi at this point? Y ndiyana pa point iyo? Y anenge ari 2 0.
angari 0 takatarisa point inoi rega ndiise neimwe kala iyi point iyi ndo yatiri kuda any 2 points paline iri riri kurepresenta the speed y drive towards the village. Saka tatiri katitorei point yepakatanga jeni nepoint yepakadi pakaperera that jeni, of which we can take any 2 points we elect. Saka pa point inoi we know kuti kana tichidoma ma points tongoti tatine point panapa a apa ndi x apa ndi x1 apa ndi y1. Point yacho inenge ichinzi x1 y1. Tinotanga tadoma x tozodoma y. Are you familiar with this? Saka point inoi yakagara pa x axis. The x value taona kuti ndi 0.3. 0.3 ichibva pakuti taona kuti ka small square 1 kari kurepresenta 0.1 hours. Ndizo. Saka taona kuti ichi is 0.3 because taona kuti we have 3 small squares, but the value of y anenge ari 0 because hatisi kubva pa x axis, tichiri pa x axis. Ndizo. Ndipewo value ya y. Value ya y imati inofa kunge iri 0 anditi. Kwete. Ndikuda value ye point iri panapa kuti inge iri chi. X value yacho ndeyani, y value yacho ndeyani. X value x value ye this point inge iri panapa. Saka apa pange pachiti chi 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saka inge iri 0.8 ndiyo value ya x. Asi value ya y inge chiti chi 18. So from the way ndikuona senge you were more comfortable with the physics approach yekushandisa formula than you are with gradient. Am I sure in that assessment? Yes, very. In that sense, okay. Saka unfortunately topic inoda kunge muine a working knowledge of coordinate geometry, which I do not know kana mchinyazo nyanyo kunzwisisa coordinate geometry. But chirungoitika nchekuti we have 2 axioms we are using, 2 principles. Principle number 1, gradient of a distance time graph is speed. Principle number 2, the gradient of a straight line is constant. Saka we pick any 2 points. Mangapi chikono touya mopika this point, mopika after that point, moto calculate a gradient rotobuda. But to make things easier, tatirega tipike the point yekutanga ne point yekupedzisira in that chain. But in as much as the formula physics approach is safer, zivai kuti pane ma questions ekuti haansike kana musinga understand kuti gradient rofamba sei. Saka wrestle with this. Motova comfortable with the gradient. Gradient rinooma pakugona kudoma ma points. Kuziva kuti apo is 0.30, apo is 0.818. Ndo panomera gradient kuvanhu vakawanda. Of which kana matongogona kudoma ma points aya wamkaka. You get it? Alright. Saka taziva kuti this is 0.818 is 0.30 tobva tati tinotangira pa any of the 2 points. Saka tiruda kuya kuno kutoti x1 y1 toya kutoti chi x2 y2 anditi kuitira kuti panapa patati speed is equal to gradient yeta kuti speed is equal to y2 ndiani, toona kuti y2 wedu ndi 18 minus y1 ndi 0 over ko x2 ndi 0.8 minus ko x1 ndiani 0.8.
3. Saka this is equal to 18 minus 0 ndi 18 over 0,3 minus 0,8 minus 0,3 ndi 0,5. Ndo patanga tiri paya kana mamchitonyora pasi mukutoona kufanana kwazvo. Saka this is equal to 36 kilometers per hour. Saka chakangooma kana kuti chakuomerai in your understanding mapoints. Zora kuti mukangozvidzidzisa kuona kuti mapoints munomadoma sei, you are omerai. Saka panapa this is the mathematical approach. Inini ndakaelecta kuti I will discover which method is easier for you, then I only teach that. But ndikuona kuti pane ma questions anoda a working understanding of method yekushandisa gradient. Saka we are going to be doing both methods per se. But mimi kana mchianza, of course munoshandisa one method. Musazoshandisa ese. That will be redundant. C yakati, what was the time between Y leaving the village and X arriving at the village? C yaita tsitsi yatudza kuti tiri kuda kutsvaga time. Time yei, what was the time between Y leaving the village and X arriving at the village? Saka ndeipi point inotiudza the point where Y left the village. Ndoda kuti mucherechedze language. Saka Y anoita leave the village panapa odzokera kumba kwaRare apa. Saka pari kunzi time Y left the village tinenge takudzosa panapa, so is ndikuzvionawo ko the time when X arrived at the village, X arrived at the village panapa. Saka takudonedza seizvi. Saka time yatiri kutsvaga kubva pano kunosvika apa. Mazvionawo? Okay. Saka time yacho tinogona kuidoma nenzira mbiri. It's either muchaverenga tuma points twacho moona kuti tungani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 moti 14 times 6 minutes. Moona kuti answer yenyu inenge iri chi 6 times 4 6 12 18 24 it's 4 carry 2 6 times 1 6 7 8 saka inenge iri 84 minutes. Yamunogona zvakare mukada kuinyora in hours inenge yava chi 1 hour then 1 hour 24 minutes. Ndo manyorera munogona kuita. Amwe manyorera munogona kuita panapa nde aya. Munoverenga but muchishandisa 0.1. Saka mimi muchiverenga in hours not minutes. Saka mimi muchiti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Pamunosvika pane chechi 10 amuchati point 10 makuti chi 1. Then mamati 1.1, 0.2, 0.3, 0.4. Saka answer yenyu inenge iri chi 1.4 hours. Mukadawo kutoconverta 1.4 hours to hours and minutes munowana 1 hour 24 minutes. Saka C, it's straightforward. You say that it's 1.4 hours. Kana kuti mchanyora makati 84 minutes. Kana kuti mchanyora makati 1 hour 24 minutes. Munosarudza zvamunoda. But sarudza zviri the easiest. Of course, hamunyori in all three ways. Tritesere pasi. Let us now go to D. D yati, how far had X walked when Y completed his journey? It's a little tricky, but I need. Saka iri kuti how far, distance, stretches. But distance, it's a function. Kana kuti, of course, time is a function of distance. But iri kuti distance depends on time. Saka kufunga kwedu kunotangira ku time. Time yacho ndo inozotikanda ku distance. Saka pari kunzi
how far had x walked when y completed the journey. Y akacompleta the journey papi? Panapa. Anditi ka saka kuti tizive kuti x angambofamba pakakura sei, kungoenda pakacompleta y journey tobva taisa chi malaini edu tonobata curve run ra x then tobva taikanda kunoku seizvi. Toona kuti pakapedza y journey andika x angafamba 10 kilometers. Yatopera. So I think this makes the content of what we wanted to learn today.